और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्या इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम माकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुन मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन अत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अज्रन व हुम मुहतदून। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अत्तख़िज़ु मिन दूनिहि आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुक्रमीन। वमा अंज़लना अला क़ौमिहि मिन बअदिहि मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। व आयतुन लहुमुल अर्दुल मैततु अह्यैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फ़मिन्हु याकुलून। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून। सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफ़ुसिहिम मिम्मा ला यअलमून। व आयतुल लहुमुल लैल नस्लख़ु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यसबहून। व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून।
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Surah al-Mubarak al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي قلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها كل شيء وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإسام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تخير النيام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاض متذلل خاش أن تسامحني وترحمني وتجعلني بكسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضعا.
اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأزم فيما عند رغبته. اللهم أزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وخلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفراق من حكومتي. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكبيه بالحسن مبدلا خيرا. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرحت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكري ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيه سترت وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من إسار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من سناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أزم بلاي وأفرت بي سوهالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أخلالي وحبسني عن نفسي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها. ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجبك عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سرك ولا تؤاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وخفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي خيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدو فخرني بما أهواه وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا مؤترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمر خير قبولك. أذري وإدخالك إياي في سعة رحمتي. اللهم فاقبل أذري وارحم شدة زري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودكة عزمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتخزيتي حبني لابتدائك كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهجا باللسان من ذكرك وأتقدم ضمير من حبك وبعد صدق اعتراف ودعاء خاضعا لربوبيتك
هيهات أنت أكرم من أن تزين من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على هجوع خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اترفت بإلهيتك محققا وعلى زمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جواري سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفاري مذئنا ما هاق ظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكار على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاء قصير مدة. فكيف احتمال بالبلاء الآخرة وجليل الوقوع المكار فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل البلاء وفرقت بيني وبين أحبائي وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجافك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتك لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا خاية آمال العارفين يا خياس المستخيسين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوصل إليك بربوبيتك. يا مولا فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف
تجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا. أم كيف يرجو فضلك في إتكي منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك ظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما آملت به الموحدين من برك وإحسان، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدي وقضيت به من إخلاد معاند، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أقسامك أقسمت أن لها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام المتكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وقلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت، وكل ذنب أذنبت، وكل قبيح أسررت، وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت، أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر خذي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولى ومالك ركي، يا من بيد ناسية، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة، وبخدمتك معصولة، وأمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأرادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك الجوارح واشدد على العظيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيته والدوام في اتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة المؤمنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وأطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك،
واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتي وأقلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منى ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اكفل لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته خنان ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاله البكاء يا سابق النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا والشفاء مرضى وقضاء الحوائج ودفع البلاء رحم الله من كسور الفاتحة خصوصا مرحوم طه شريف چاندو وجميع المرحومين قبل الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن Dr. Sayyid Shabbir Kirmani, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum. Surah Fatiha is requested for the Isal Sawab of Marhumin listed on the screen and for all Marhumin Al-Fatiha. Bismillah. Ayah Yujibu is requested for the names listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. Let's recite together 5 times Amma Yujibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma Yujibu al-Mustarra iza da'ahu wa yakshifu as-su' أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 اللهم صل على محمد. Youth Fajr and breakfast. The Hayy youth are hosting a Fajr and breakfast program this Sunday, October 22nd from 6:30 a.m. to 8 a.m.
All youth ages 14 to 25 are welcome to join for a delicious breakfast, time to hang out with other youths, and a discussion with Dr. Kirmani. Women's Circle. After the insightful mom's discussion with Dr. Mahjabeen Dala, many of us were inspired to ask, why can't we gather as women in a safe and supportive space more regularly? Women's Circle is our answer, a monthly group tailored for women by women. Whether you are navigating career challenges, looking for parenting support, seeking personal growth, or in search of spiritual enrichment, this group offers a nurturing environment where you can share and connect. Come join us for open dialogue and the chance to forge meaningful connections. Our second session will be on Sunday, October 29 at 12 p.m. with our first guest speaker, Shaista Bimji, health coach and founder of Nima Health. Please RSVP at the link on the screen and discover the power of Muslim sisterhood today. Office hours with Dr. Kirmani. Starting next Tuesday, October 17th, Dr. Sayyid Shabbir Kirmani will have weekly office hours from 5 p.m. to 7 p.m. Members are welcome to schedule a private appointment to discuss religious matters, ask general questions, or share any concerns. To set up a 30-minute session, please go to the link on the screen. At this time, I would like to invite Dr. Kirmani to give tonight's lecture with a loud salawat. Allahumma salli ala. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل. My respected elders, brothers and sisters in Islam and Iman here in Florida, across the globe, wherever you're hearing my voice, Salamun alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Question: what is justice? If you go to the Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, you'll find various aspects of the verses of the Qur'an referring to justice. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala may have told us about at least a couple of components of justice, at least two forms. What are these two forms of justice that Allah subhanahu wa ta'ala has addressed, and why do they relate to you and I? Number one. Number two, with respect to this, what does Nahjul Balagha say about justice? And is it possible, and what is the relationship between the Qur'an's discussion on
justice and Nahjul Balagha's discussion on justice. The next thing that I want to look at is, what does it have to do with us as people who follow the faith in terms of what we see at a local, national, and global level with respect to what justice is and what we are seeing in justice? How does this impact us from the bottom-up approach and the top-down approach in terms of the corridors of academia and politics and the world at large, but also down to our own neighborhoods? What is the view of justice in a society, and why is it so pivotal? And what it is that Islam's ultimate view is on this. How is it vital that justice be established so that you and I can pursue Kamal in terms of what the Qur'an and the Ahlul Bayt wanted us to be able to pursue? This is what we're going to look at in the brief moments tonight. And of course, being Thursday night, we will commemorate and remember the justice or the injustice perhaps that was done on the Ahlul Bayt, and remind us why so important it is that it should be institutionalized in every era and time, that justice should be for everyone, inshallah. This is our agenda for tonight. Wherever you are, here or across the globe, from the bottom of your heart, send a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. If you go to our world and you document this, if you read the history, when people emerged on this planet, they said eventually there was, for example, Homo sapiens as we're known, and then before them there was Homo erectus, and then there were Neanderthals. These were all those names of those creations that were considered human. Now, what became humans as we call them. So now, in those eras, there was not always the society that we have in front of us. Our society is definitely not perfect. There's a lot of things that need to be still sorted out, and inshallah they will be over time. But at that time, you may say that, for example, there was this element of, for example, lawlessness or no man's land. At times, people were still peaceful in the sense that unless there was some scarcity of resources, oftentimes people were like this. This is a conversation that happens actually in academia and in evolutionary development of human beings, what's called anthropology. Were we more similar to chimpanzees, or were we more similar to something else? Within chimpanzees, by the way, whatever the argument, there are different types. And now they're saying that actually if we were similar to something, it's more like not just the normal chimpanzee, but dwarf chimpanzees, which are known as bonobos, which are actually very peace-loving. But when something is induced into peaceful people, even the most peaceful people can become very not peaceful. And so it's important for us to understand these dynamics. So as scarcity grew, and as scarcity was there, it led to people fighting over resources. All of this led to an environment, fast forwarding to a time which is roughly 1700 BC, 1700 before Christ. If Christ, they say, was 2,000 years ago, then before that, 1,700 years, so almost 4,000 years ago, was a man by the name of Hammurabi. Hammurabi is in the Supreme Court of the United States, etched in the stone. Hammurabi is known for his code, Hammurabi's Code, which is one of the first documented laws that we know. Hammurabi was in modern day, he was in Babylonia, in modern day Baghdad, in that region. That's where he was, an ancient cradle of civilization. And on these large pillars, like the pillars you may see around here, much larger, he would have this written down. For example, this is the law, and this is the punishment for the breaking of the law. For example, if someone burnt something down, they would also be burned, and things like this. Definitely not perfect, definitely not Allah's law, but it had an influence in the region. In fact, they say that Judaic scholars of Judaism, they were influenced by the code of Hammurabi in that era and time. Number one. Number two, you fast forward and you come to the Roman Empire, and the Greek and Roman Empire, the Greco-Roman Empire. The Greco-Roman Empire is important because Greece and Rome have many parallels to the history that repeats itself. So I remind you, Dr. Will Durant, he wrote that these things repeat. So ancient Greece became ancient, or Britain, England, reincarnated in the 17th, 18th, and 19th century when they were colonizing. And then ancient Rome became the United States reincarnated because the United States learned from the colonialism of the British and expanded that in its foreign policy. So that repeats. But there was a man at that time, Draco was his name. Draco is the one who wrote down the laws for the Romans. And Draco, oftentimes when there was a law, the punishment for the breaking of the law was often death.
Hence we now say these are draconian laws. You know, you may have heard of the term, draconian laws. These are so imputed, they're trying to destroy people with these punishments. Draconian. And then eventually came this era where the Middle Ages came. But by the way, oftentimes historians skim over the large history of justice or injustice and eventual justice in Far East Asia. For example, China and the likes, the Tang dynasty and others, they had their own systems of play. If you look at the history of Europe and the West, they will say one thing comes to the forefront, a document known as the Magna Carta. The Magna Carta, roughly 800 to 900 years ago, in that era and time, prior to that, it was just kingdoms in the West. Meaning, if you were a ruler of a kingdom, then you were fine, and your law went. And if you wanted, you could take anyone's property, you could take anyone's land, you could do whatever you want. But eventually, there were some who were landowners who said, no, there needs to be some understanding that you cannot just take our property at will, and you cannot just take advantage of us at any moment in time. And so hence came the notion of Magna Carta, which first gave some rights within the documented space, in Europe at least. Now, Islam I'm coming to in a moment. But eventually, this led to an environment where eventually whoever was in power might became right. And so, the church, even if you look at the history of the church, not my words, the words of historians, the church was actually, and still is, one of the most philanthropic institutions in the world. But if you look at the centuries, in the 14th, 15th century, the 13th, 14th, 15th century of the Roman Catholic Church, there was much corruption that was done at the hands of the popes, some of the popes. And you would have seen that. So people lost this sense of trust in the church institution. This led to the Protestant Reformation. Now stay with me here. The lack of justice or the corruption of justice can lead people to leave religion. This is not new, this is an old theme, number one. Number two, when we come to the Qur'an now, Allah talks about at least two types of justice in the Qur'an al-Majid wal-Furqan al-Hamid. One is that justice that is the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. When you come to, for example, our usuluddin, that is the roots of our religion, the foundational elements of our religion, what do we have? Tawheed, Adalat, Nabuwat, Imamat, Qiyamat, right? But when it comes to this, why do we separate and make it clear that there is Tawheed and then Adala? The reason is because what is the justice of Allah subhanahu wa ta'ala? There was a debate in early Islam that they said, hold on a second, is it that can Allah do injustice or not? It's seemingly a dilemma. The dilemma, why? Because if you say Allah cannot do injustice, you're saying that there's something Allah cannot do. And Allah is ala kulli shay'in qadir. Allah can do whatever He wants. But injustice is something that how can Allah do injustice? So on one side, if you say yes, there's a problem. If you say no, there's a problem. If you say Allah cannot do something, you're limiting the ability of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you say that He is able to do injustice, then you're saying He's zalim. Na'udhu billah, hasha lillah. He's an oppressor. How's that possible? And so the reality of the matter was this needed to be addressed. And these dilemmas have existed throughout times. During the time of Imam al-Rida, someone asked, can Allah subhanahu wa ta'ala create an object, a boulder, a stone, that He Himself cannot lift? So they said, if He lifts it, if you cannot create it, then He's not Allah, because He's limited in capacity. But if He creates it, then His power is limited. So these types of things began to emerge. So then, coming back to justice, they said, hold on a second. When it comes to the justice, they said, Allah cannot, one group said, Allah cannot commit injustice. It's not possible. The other group said, no. Whatever Allah does is justice. Meaning, if Allah wills and He wants to put a tyrant, zalim, murderer of innocent people, and He puts him into Jannah, that is justice. Both of the sides were confused. And so Islam, according to our view, is Allah can do whatever He wills, but He will not do that which He has said He would not do, as per the Qur'an. If Allah has laid out a constitution and said that if someone does an atom's weight of good, I will give him reward, we believe Allah will abide by that. Because He's told us His principle. And if Allah says that someone will be punished for their injustice, He will administer justice on His terms, then we accept that.
So this is where it's very important to understand the principle. So the first is the adala of Allah subhanahu wa ta'ala, number one. Number two, in the Qur'an is the adala between society. As you know, hukuk Allah and hukuk al-ibad, or hukuk al-nas. So there are things that, for example, there's the justice of Allah, then there is the justice that we have between our actions to Allah subhanahu wa ta'ala, but then there's also rights to other people. So for example, if I, maybe, God forbid, hasha lillah, I missed something that was wajib, maybe Allah will forgive me if it was something, maybe a salah that I delayed or something like this, and I made up its qadha and I did its thing, I did everything. Maybe I have this and I made up for it in my qadha, and Allah, I have this husnul zan, this positive belief that Allah will, this optimism that Allah will forgive it inshaAllah. But if I stole someone's right, if I cheated someone, if I did something unjust and I took someone else's right, we often don't discuss this. In our belief, the first thing that you'll be asked about, according to narrations, is namaz, salah. When after Yawm al-Qiyamah, when our hisab and kitab is done, our accountability is done, and the account statement is checked, first thing is salah. Of course, obviously belief is before that, tawheed, adala, nabuwat, all of these things, but first in the amal of furu' deen is namaz. But do you know what second is? Second, according to narrations, is your debts that you owed people. And that's going to be a tough one. So, Ya Allah, namaz on one, and then next right away you're asking about the debts that are owed. Did you pay back the person that you owed, for example? And if you had the means, did you do that or not? And the scholars have gone into a lengthy discussion as to why this may be. But one of the things is that if you undermine that system, the person who is giving, they may lose trust and they may stop giving other people. So you are maybe responsible for other people not being able to benefit from the khairat that someone would have done, perhaps. Now, both sides, one should not take advantage, of course. Keeping this in mind, so justice between people is vital. I cannot just say that, oh, Allah will do justice and I'm doing injustice to other people. I cannot do injustice to my family, to my spouse, to my children, and likewise. And neither should my spouse or my children or others. We should have harmony. And it's important to keep this in mind. Why justice? You see, it's important to keep these things in mind as I draw to attention. You know, sometimes you have to be very careful to check and cross-check what you hear on the media. Media is very important. Media is known as the fourth pillar of democracy. In addition to, for example, in America, we have the legislative branch and the executive branch and the likes, right? And the judicial branch. The judicial branch is the courts of the United States. You have the likes of the executive branch, the president's office, and then of course you have the legislative branch, which is Congress, which makes the laws of America. But they say the fourth, unofficially, is the media. The media is supposed to have the moral responsibility of giving people accurate, reliable news. But unfortunately, economics gets in the way sometimes. And when economics get in the way, these are open, I'll give you an open example. When studies come out on some of the harmful effects of some medications, they're often not put in the news. And when asked, some news outlets said, well, these same companies are funding our advertisements in between the news. So how do we actually tell you about this information that's coming out? So it's a conflict of interest, as it's called. And so what happens when media, at times it can tell you one element which is very important about what's going on in society, and it's vital, but at times it can also tell you what's called anomalies. You know, anomaly in statistics, anomaly is a rare occurrence or something that's not normal, or it's something called an outlier. Outlier, if you plot on a graph, there's data that's in the general same area. Let's say you have a business and every month you have a consistent amount of revenue. Let's say $5 million revenue every month. But there's this one month, let's say in December, that it's going off the charts to 25 million. And I say as an accountant or an auditor, what's going on there? And you say, oh, that's Q4. That's the time where my business skyrockets and people are spending. There's a story behind that. But that's not every single, if I just assess everything based on that outlier, I think every quarter you're making money like that. I'm saying, hold on a second, why aren't you paying all these taxes? The government may ask that question. And you have to say, hold on a second, no. That's an outlier that happens once a year. It's not always like that. And so these are important to understand, because one downside of the media it can distort reality sometimes. And so sometimes you think that good people are bad and bad people may even be good.
And that's where we need to be cognizant and mindful of this. Why? You see, in our world, when it comes to justice, it's important for us to understand, as followers of Ahlul Bayt, the Qur'an has its vision, and when it comes to what Islam sought, there's something that is common and there's some things that are different. What do I mean? When you come to now Nahjul Balagha, the third thing that I wanted to discuss tonight, and the final thing, Nahjul Balagha, according to commentators, the works of Imam Ali alayhi salam, it has more on the terms of justice. It discusses justice seemingly more percentage-wise or proportionally than the Qur'an. The Qur'an talks about justice in terms of laws, in terms of Allah's justice. But when it comes to Nahjul Balagha, you'll find that Imam Ali talked about it a lot. Why? The ulama say there's a reason. The reason was the environment in which Imam Ali alayhi salam existed. In that time where Imam Ali is giving his khutbahs, his sermons, he is someone who is entrenched deeply with both feet in justice. But the society around him is delving towards injustice. The society around him is going towards corruption. The society around him has brought the caste system back in, where an Arab is better than a non-Arab. Rasulullah did away with it, that came back in. To the point that they came to Imam Ali alayhi salam afterwards, and when he was now the Khalifa of the Muslimin, there were certain governors who were still in power in certain places, and some well-wishers of Imam Ali, they said, just keep a couple of these in power in their places, just so they don't become your opposition, just so they don't become your enemies. You know, it would be considered politically savvy. Just leave them there. But the Imam said, my justice doesn't allow for that. Because still they may be doing injustice where they are, even for if it's a small group of people. This is where Amir al-Mu'mineen says, even if there was a morsel in the mouth of an ant, and you asked me to remove that morsel for this kingdom or this khilafah or for anything, I wouldn't do it. The principle of justice. The Imam is saying, hold on one second. Understand how tantamount justice is, number one. Number two, also understand there's other dimensions of justice. The justice of humans, the justice of animals, they were fighting for as well. Why? One example I'll give you of modern times is, for example, when you look at the policing sector. Now, in certain elements, in certain capacities, there have been injustices historically done even by some officers of the law, of law enforcement. Historically, it's been done. There are examples. But to say that that is everyone, it would be missing the mark. I'll give you an example. Philosophically, there is one thing that law enforcement protects us from, which we sometimes don't even realize. And that is, it protects us from being animals. How? Before law enforcement, you and I, law enforcement, one of the things that it does, amongst the many beneficial things that it does, one thing that it does is, it alleviates us of the burden of having to take justice in our own hands. Before law enforcement, if you hurt one of my men, my tribesmen, my family members, I took matters into my own hands and I took justice against you in my own terms. This is called something, it's called vigilantism. And vigilantism often can be associated with anarchy. Anarchy is lawlessness. Anyway, might is right. Nobody's in power, no one has this basis. So we need to be careful about these dynamics of the equation. When we come to Imam Ali alayhi salam, Imam Ali alayhi salam spoke so much about justice in Nahjul Balagha. If you open it, you'll find how much he's discussing justice. The reason was that he was in a society where the need for justice was supreme, but the implementation of justice was not. So he had to explain to people why he's doing what he's doing, because they had seemed to forget. This is exactly why we understand Imam Hussein alayhi salam. He said he had to shake the people and say, do you not see Amr bil Ma'ruf and Nahy al Munkar is not upheld? Do you not see that the halal of Muhammad has become haram and the haram of Muhammad has become halal? Do you not see that what you call Islam, what they were calling Islam, is no longer Islam? It's been turned upside down. The religion has been turned upside down by Yazid, by Muawiyah and the likes. And so it's important for us to keep these elements of the mind. Having said that, it's a Thursday night. It's a night where we turn our hearts and our minds. We remember our marhumeen.
but also we remember the tragedy of the Ahlul Bayt, in particular Imam al-Hussein alayhi salam. You see, looking around the world, and there's so much pain around the world. I mean, at some point in time you ask yourself, how much? And when will this stop? But I had a moment of reflection, and there's no comparison but the two, but just a moment of reflection. People ask sometimes in the Masaib of Sayyid al-Shuhada, Imam al-Hussein, how is it possible? Are these exaggerated? Really a three-pronged arrow for a child? Really? Really? They did this to Ali Akbar? Really? I tell you, 2023, we're seeing white phosphorus used on babies. We're seeing children being killed in the most brutal ways. 2023, we're supposed to be at the peak of civilization. If people are willing to do this in this era, in this time, God knows what was being done at that time. That's why we have narrations from the Imam, from the fourth Imam, that say, you could not bear what went through to us. What we went through, what we saw, what we endured, you could not tolerate it. What we got, according to some riwayat, is a diluted version of what happened. Allah knows what happened. Because when human beings become barbaric, there's no limit. If you want scientific proof of this, read the Zimbardo studies of the history of Stanford University. You know Stanford's considered the beacon of the institutions of our world today. But if you look at the Zimbardo study and the prisoner study that happened, they just told people, you are the prisoners and you are the wardens, or you're the gatekeepers. And people adopted these rules, and people began to do some very strange things. Nonetheless, I ask you, and I ask myself, Imam al-Hussein alayhi salam, the enemy on that other side, what is it that they were looking for? What is it that they were seeking? What was that? What is it that was going on? जहाँ में सिलसिला खुश्को तर हुसैन का है अश्क लोगों के लेकिन असर हुसैन का है और उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे अगरचे उनको पता था पिसर हुसैन का है. Referring to Ali al-Akbar, that they killed Ali Akbar knowing, they knew this was the son of Hussein, but they killed him knowing that this was Shabbir Payambar, this is the replica of Rasulullah. That the Ahlul Bayt would openly say, whenever we wanted to see Rasulullah after his passing, we would look at Ali al-Akbar. This same Ali Akbar falls on the plains of Karbala, and then Qayamat happens. Ajrukum ala Allah. Azadaro, do jumle sun lijiye masaib ke jab Ali Akbar gire, उस वक्त जो भी था, जिसने देखा, जो अशकिया में था और यजीद के फौज में था, उसने देखा और कहा ये दिल हुसैन है, ये जिगर हुसैन है, इस पे जुल्म करो. गोया हुसैन पे जुल्म किया. सो जिसके पास जो था वो अली अकबर पे वार करते जाते थे, हत्ता के नेज़ा भी अली अकबर के जिगर में लगा. और जब लगा, गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर की तरफ जा रहे थे और आवाज़ दे रहे थे कि बेटा अली अकबर, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे आवाज़ दो ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं. ये मंजर मीर अनीस अल्लाहु मकामहू ने शेर में तब्दील किया और कहा कि मौला इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर से, अली अकबर बेटा पुकारो फिर कि बसारत में फ़र्क है, ए नूर आइन जिस्म की ताकत में फ़र्क है, ज़ख्मी क़ल्ब रूह की राहत में फ़र्क है. तुम ये न जानी हो कि मोहब्बत में फ़र्क है. जख्म जिगर मिला तुम्हें गोदी में पाल के, किसको दिखाऊं अपना कलेजा निकाल के. और अली अकबर ने जवाब दिया, नगह सदा ये आई कि बाबा इधर हूं मैं, ए नखले बाग़े फातिमा ज़ेरे शजर हूं मैं, खालिक से लौ लगी है चराग़े सहर हूं मैं, जल्द आइए कि आपका प्यारा पिसर हूं मैं. जख्म जिगर कहीं न अजल का बहाना हो, दीदार देख लें तो मुसाफिर रवाना हो. दीदार देख लें तो मुसाफिर रवाना हो. अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. Ya Allah, we ask you to accept this ibadah. Ya Allah, allow us to learn from the life of justice of Imam Ali, of Imam al-Hussein, of the Ahlul Bayt. Ya Allah, allow us to learn from the Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid. And allow us to do whatever we can in our ability to allow people to be the supporters of justice and against oppression and injustice.
Ya Allah, bring peace and tranquility to the hearts of all those innocent lives that have been lost, in particular those in Gaza and those in Gaza City, and those innocent lives that are being lost at this very moment. Ya Allah, give solace to the hearts of those parents who have lost innocent children. And Ya Allah, the biggest dua, hasten the reappearance of Imam Sahib al-Asri wa Zaman and allow us to be amongst his companions when he returns. A final request, if you could please recite Surah Al-Fatiha for those innocent lives lost, for your marhameen, for our marhameen, and especially for that young 6-year-old boy who was killed in Illinois, of the Palestinian American who was stabbed 26 times. If you could please recite Al-Fatiha for him and for all marhameen. Al-Fatiha ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Ziyarat Waritha. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya Ibn Rasulillah. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Waritha Adam sifatillah. Assalamu alayka ya Waritha Nuhin nabiyillah. Assalamu alayka ya Waritha Ibrahim khalilillah. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ملدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله.
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة شهداء كربلاء عليه السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أسفياء الله وأبداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرت عباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما، وأقدمهم إيمانا، وعقبهم بدين الله، وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استخلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا.